Beacon of Hope Magazine TV bifurije kugira ibihe byiza cyane mwese mudukurikira. Hanyuma nkuko mwakomeje kugenda mubikurikirana haba hirya hino mu bitangazamakuru bitandukanye, mwabibonye yuko hatangiye inama y'igihugu y'umushyikirano. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatambukije ijambo, ni naryo ngiye kukugezaho muri aka kanya. Ibyo nibyo nsorezaho mbabwira kubijyanye n'igihugu cyacu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika rero yatanze imbwirwaruhame irimo ibice bibiri mu kinyarwanda, ariko agana ku musozo yakoresheje icyongereza. Aha yavugaga mu cyongereza rero yavugaga cyane cyane ku bibazo by'aka karere u Rwanda ruherereyemo, bibazo u Rwanda rufitanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, inkomoko yabyo. Abagiye bamwegera Perezida wa Repubulika bamubwira bati wagize gutya, byari mu cyongereza. Aha avuga mu kinyarwanda ntabwo ndi bugire icyo mpavugaho, ndareka muhakurikire hose mu kinyarwanda, nagera mu cyongereza nibwo nza kubisemura kugira ngo mwumve message yari kubiye mu cyongereza. Ubwo mfashe icyo gice cyonyine agarukaho kirebana n'iby'akarere n'ishusho y'u Rwanda muri aka karere. Reka tubaze twumve rero mu gice cy'ikinyarwanda, ndaba ncecetse, ariko nagera mu cyongereza aho ndaza mbashyire mu kinyarwanda nanjye. Nitwiringe Imana Patience rero, urebe ko wakoze subscribe n'utari wabikora, ni warabikoze, thank you so much. Reka twumve umukuru w'igihugu. Igihugu cyacu gifite amateka maremare kandi atari meza. Uhereye mu myaka hiryaho muri iki kinyejana twarangije, bigakomeza no muri iki ngiki. Ibyo bibazo muri ayo mateka ni ibituruka hanze. Igihe rero dushaka gukemura ibibazo byacu binavugaga bitureba nk'igihugu, dukwiye no kuba twibuka iteka ko hari ibikomoka muri twe, hari n'ibikomoka hanze. Ndetse ibikomoka hanze wenda reka mbigabanye mbigire 50% 50%. Ariko ibituruka hanze byo biranakaze kurusha. Niho rero navugiraga bya bundi bwa mbere kuvuga ngo ikintu cyo kugira ngo mwemere ko mwabaho kubera abandi ni icyaha, dukwiye kukigira icyaha. Ntabwo twaremwe n'abantu abo ari bo bose, ntabo. It doesn't matter how powerful you are, it doesn't matter how rich you are. Imbaraga zose waba ufite, ubukire bwose waba ufite, it doesn't matter how willing you are to use it to wrong ends. We, from a small country like Rwanda, we should be able to stand up to that. Ati uko biri kose, imbaraga zose waba ufite, ubushake bwose wagira bwo gushaka kwitwara gutyo, ubukire bwose waba ufite, twebwe nk'u Rwanda nubwo turi igihugu gitoya twiteguye kuba twahagarara imbere yabyo tugahangana nabyo. Nta muntu waturemye, ntabwo umuntu agomba kuza kukuyobora cyangwa se kugutwara uko abishatse. Kuri je ibingibi tuvuga by'amajyambere byo mu mushyikirano, twavuze projet zitagenda neza, biki okay, nibitureba tugomba gukosora. Ariko ntabwo wabikosora neza utafite kumva ahuva nahujya n'icyo uricyo n'ikigugize icyo uricyo. So muri aya mateka rero agenda agashingiramo ibintu byinshi. Ku Rwanda byo ngira ngo ni umwihariko ku isi yose, ngira ngo nitwe dufite
ibiteye gutyo bikaze twifitiye nk'ibibazo byacu ariko dufite nk'ibibazo duterwa n'abandi. Reka mpere ku bibazo by'akarere turimo. Muzi ibibazo tumaranye iminsi imyaka bijyanye n'abaturanyi bo muri Congo, ndetse rimwe na rimwe hakajyamo ibijyanye n'abaturanyi b'amajyepfo mu Burundi, kubera ko bahisemo kuba ubundi uko nari mbizi mu mateka abanyarwanda n'abarundi babita ko ari impanga, ubundi ni impanga. We are supposed to be twins literally, ariko abarundi bo bahisemo kuvuga ngo no, ntabwo tugishaka mwebwe ko tuba impanga, turashaka kuba impanga n'abanyekongo. Okay, nta kibazo ufitanye nabyo. Niba umuntu afite guhitamo uwavukana nawe cyangwa wabana nawe impanga, ibyo ntacyo nabikorera yewe, urabyemera. Ariko uko kuba impanga cyane cyane kurimo politike mbi, politike yo kwiyanga no kwanga abandi, ibyo bakabihuriraho. Ibi ndabivuga ntabwo ari ibanga, kuko ubwabo barabyivugira abayobozi b'ibyo bihugu. Nta kintu gishya nahimbye, ntacyo ndi buvuge gishaka abantu gukurikirana ngo ariko ibyo yavuze nibyo, cyangwa niba ushaka kumenya ko ari byo, jya utega amatwi wumve ibyo bakubwira bo ubwabo. Ntabwo rero twajya gushakisha ahandi. Izi ntambara zimaze iminsi, icyambere nagira ngo rwose mbisubiremo mbivugire aha, mwumva uzi ko wumva ko nshobora no kuba mbeshya ampakanye, rwose ndishima nagira umupaka. Tubivuze kenshi, tubibwiye abantu benshi, barabizi ntibabihakana, ariko bakabivaho bakajya ku bindi. Iyi ntambara yo muri Congo mureba ntabwo yatangijwe n'u Rwanda, ntabwo yaturutse mu Rwanda. Rwose mubyandike, mubisuzume, mubikurikirane, ababishidikanyaho murabimenya ukuri kwabyo. Intambara yaturutse ahandi, ntabwo yaturutse hano mu Rwanda. Aho handi sinirwa mpasubiramo, narahavuze sinirwa nongera kuhasubiramo. Yaturutse kuri Congo, ariko ituruka n'ahandi. Uko babigenje hagati yabo ibyo ntabwo bindeba. Ariko muri Congo ikibazo u Rwanda rufitemo ni iki? Ikibazo u Rwanda rufite muri Congo kijyanye n'interahamwe ziri hariya na politiki na ideology ishingiye kuri genocide, kandi bigahora iteka batunga u Rwanda urutoki ngo turaje bagenze nk'uko twabagenje ubushize. Ubushize murabuzi ko byabaye, ubushize murakuzi.
sinzi niba mutegereje aba ubushize abo bwahitanye kuba aribo babyivugira. Ibyo rero nabyo bikongera ibyo navugaga bituruka hanze, bikaba ko turi muri Congo gushaka amabuye y'agaciro, ko aricyo gituma dufitanye ibibazo na Congo. Bikaba ko u Rwanda rwacu ari rutoya, dushaka kujya muri Congo kugira ngo turwagure. Impamvu zikaba nyinshi, bakahimba impamvu, ariko bakanyura iruhande rw'ikibazo kimwe bazi nabo bagizemo uruhare, kijyanye n'interahamwe ziri hariya muri Congo. Interahamwe zari zaratujwe, interahamwe zahawe imbunda zigisha, ari abari basanzwe babizi, abashya bagirwa ingabo za Congo cyangwa se ku rundi ruhande zirakorana. Loni UN ijya gushyira ziriya ngabo za UN muri Congo MONUSCO, mwibwira ko bazishyiriye kugira ngo bigende gute? Kuki barinze gushyirayo ingabo za Loni muri Congo? Ariko kugeza n'ubu iyo uvuga Loni rero ntabwo umuntu yumva neza icyo uba uvuga, cyangwa iyo uvuga international community cyangwa iyo uvuga international community, whether UN or international community, they more or less add up to nothing. Ati rero abantu rimwe na rimwe ntibyo bavuga Loni, hari igihe ubishakira igisobanuro ukakibura, bikaza kurangira nyine Loni ubonye nta kintu ukuyemo mu buryo bw'igisobanuro cyayo. Because the UN is everybody, but at the same time it is nobody. Ati rimwe na rimwe iyo urebye ubona uyu muryango mpuzamahanga, iyo UN nyine ni buri wese, ubwo nibyo bihugu byose muri rusange, hanyuma wanahindukira ukaza gusanga uwo muryango mpuzamahanga ahubwo ni nta numwe muri bo, ni ikintu nyine kiri aho ngaho ubwo muri makeya. The international community is all of us, but actually it is none of us. Hanyuma wajya no ku imiryango mpuzamahanga cyangwa se umuryango mpuzamahanga ugasanga ni twese, uratureba twese, ariko no ku rundi ruhande ugasanga nta numwe ureba, nta numwe wisangamo. Ibyo ni iki? It comes to some of these problems. Atariko bikagaragara cyane cyane yuko uwo muryango mpuzamahanga nyine wibura muri ubwo buryo iyo bigeze ku bibazo nk'ibi ngibi yararimo avugaho byo muri aka karere nyine. So you don't know who to hold responsible.
who is supposed to be held responsible? ati hanyuma rero iyo byageze aho ngaho niho umuntu asigara yibaza ngo ninde uri bufate inshingano, ninde uri bubazwe ibi ngibi, niba koko umuryango mpuzamahanga ari nta n'umwe, rimwe na rimwe ni twese, ubundi ni nta n'umwe, ninde turi buze kubaza inshingano rero? In the end, the convenient path is to find a culprit, to find somebody else who is responsible, and that becomes Rwanda. When you talk about Rwanda, you know what you're talking about. It is this small country of ours. ati hanyuma rero ibyo byose biburiwe uwo bihabwa inshingano cyangwa se bibuze ubifata mu nshingano, biza kurangira ari ugushaka uwo baza kubyerekezaho, biza kurangira bashaka uwo baza kubitura. ati aho niho batangira kuvugira u Rwanda. U Rwanda urunguru, iyo uvuga u Rwanda usobanukirwa u Rwanda, iki gihugu gito iki ngiki mureba, You, me, and others. But when you say international community, you really, who are you talking about? Now, that force was put there. I just use a simple explanation to try and cut the long story short. Many times I meet the ambassadors of countries credited here, either best here or best outside. Or I meet government ministers of different countries. When you are talking about this problem of Congo, one of the many questions they ask is always, how many Interahamwe are there in Congo? aho umukuru w'igihugu aravuga ati reka mbahe ingero za bimwe mu bintu ngenda mpura nabyo. ubwo agiye guhuza uburyo bwo ku cya kintu cy'inshingano yarimo avuga mu kanya, avuga n'impamvu bashyize zirangabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ingabo za MONUSCO nizo mvuga, ni ingabo z'umuryango w'abibumbye. avuga ati reka mbahe ingero, hari igihe njya mpura n'abambasaderi, ngahura n'abaministiri, baba abambasaderi bari based hano mu gihugu, bafite ambasade hano mu gihugu, baba bari hanze, abaministiri n'abandi badiplomate bo mu bindi bihugu by'amahanga. ati tukaganira bakaza kumbaza, ati kimwe mu bibazo bambaza cyangwa bakunda guhuriraho ni ukumbaza ngo harya ngo muri Congo ngo hari interahamwe zingana iki, ngo zifite umubare ungana iki interahamwe ziri hariya. How many FDLR? In other words, what they are trying to say is, you have turned it into such a big problem when actually they say some of them are old, they are 90 years old. ati rero iyo bambaza amagambo nk'ayo, mu by'ukuri icyo baba bashaka kuvuga mu bundi buryo ni nko kuvuga ngo ibintu ngo wabigize birebire, ibintu wabigize ibintu bya hatari, ikibazo wakigize kinini, bakongera batariko kandi rega na bamwe muri bo bariyo hariya baranashaje, bamaze kugeza imyaka 90. ati se urumva badashaje? Say, but if you are saying they are 90 years old, it means they are there. Okay, niba uvuga ko bafite imyaka 90 bivuga ko ubwo bariyo. But to become 90 years old, if you have children that you train and put in their heads this kind of ideology, and they end up being militias or fighters within FDLR, I mean, how does being 90 years old become irrelevant? hanyuma ibyo byose bakabivuga batyo ngo abantu ngo bagize imyaka ngo 90 ngo barashaje, bakirengagiza yuko noneho umuntu w'imyaka 90 yabyaye abana nabo babyara abandi, abo bana baratozwa bashyirwa muri uwo mutwe wa FDLR, batangira gufatanya nabo mu kurwana ndetse n'indi mitwe iri hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. hanyuma mu bitekerezo byabo, mu bwonko bwabo bacengezamo iyo ideology yongengabitekerezo ya genocide, bayibatoza bayimirabunguri. hanyuma
hanyuma ukambwira ngo kuba umuntu afite imyaka 90 urabihindura kuko nta kintu ntacyo bisobanuye kubera iki kuko uvuga yuko ari ibintu biri aho ntacyo bivuze. How? So they ask me how many. The easiest answer for me sometimes is why don't you ask the UN forces you put there? Rimwe na rimwe iyo bambaza ngo ni bangahe bari hariya aba FDL ni bangahe nanjye ndababaza nti ubundi rimwe na rimwe njya mbabwira ndarusi ubundi mwabajije zirangabo mwohereje hariya za MONUSCO zikaba ari zibabwira umubare kuko zirangabo zagiye muri Congo objective kwari kurwanya imitwe yitwaje intwaro na FDL irimo kugira ngo idakomeza guhungabanya umutekano hariya muri Congo y'uburasirazuba ati mwababajije bakababwira umubare wa FDL iriyo. You sent these forces to go and deal with this problem among others. So they should really be telling you how many or what they are doing. Second, I answer them on issue of hate speech. How do you count the numbers? If the president of the country, that is Congo, or his assistants or heads of different institutions publicly talk about genocide, talk about attacking Rwanda, talk about all kinds of things as relates to genocide ideology. How do you count that in numbers? Ati ikindi kisubizo njya mbaha cyangwa ikindi kintu njya mbabwira iyo tugarutse kubijyanye n'imvugo z'urwango imbwirwaruhame z'urwango zikunze kugaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Iyo ubona umukuru w'igihugu nka perezida w'igihugu abamwungirije aba ministers n'abandi bo mu nzego zitandukanye bafata umwanya bakavuga imbwirwaruhame ku karubanda abantu bose bumva bakavuga amagambo arimo kubiba urwango amagambo arimo ingengabitekerezo ya genocide. Iyo tugiye mu by'imibare haryo ubwo ngubwo ibyo byo mu mibare mu bifata mute aha ngaha akomeza bisobanura uburyo bw'imibare reka twumve. So you tell me how many give such a speech? Well, I also tell you, even if you think there are few who give such a speech, there are millions who are listening. And among them, they are recruited into that. Ati birashoboka ko ushobora kumbwira imibare kuko ambwira uti yego bavuga izo mbwirwaruhame ni uyu n'uyu ndetse ukanambwira ngo imibare yabo ni mike. Ariko se nakubaza ngo ni miliyoni zingahe z'abantu bategera amatwi kumva imbwirwaruhame ziri mu rwango nk'izo? Ni bangahe? Wambwira umubare wabo. Noneho ese muri abo bantu bategera amatwi kumva izo mbwirwaruhame wamenya buribuka yuko muri bo harimo abari muri FDL n'abandi nyine bari muri ibyo bibazo tuba turimo turavugaho. Ibyo bintu mujya mubizirikana. And they become part of the threat that Rwanda faces. Others come and say, yeah, but Rwanda, I think you are strong enough. I have not understood the meaning. I say, strong enough to do what? Ati rimwe na rimwe hari n'abandi bajya baza bakaza kumbwira batari ko rero urumva mu Rwanda mufite imbaraga muri strong murakomeye. Rimwe na rimwe nkabwira ubundi ntabwo numva icyo mushatse kuvuga. Dukomeye kugira ngo durakomeye ku buryo tubasha gukora iki? To sit back and be run over? I said, is that what you do in your own countries? Mumbwire kuvuga ngo Rwanda rurakomeye bivuze iki? Bivuze ko dukomeye dufite imbaraga zo kwicara no twagira gutya tukavuduka tukiruka tugahunga se nicyo bisobanuye? Ese ahiwanyu mu bihugu byanyu nuko mubigenza nibyo namwe mukora muri abanyembaraga muricaye mumeze muri cyamo nuko mubigenza? I wish I was actually strong enough. I'm not. I
wish I was strong at all. umukuru w'igihugu ati ahubwo nakifuje yuko mba umunyembaraga, ati izo mbaraga bavuga nta mbaraga ntazo, atari ko umuntu yakifuje kuba umunyembaraga da. Then I would take such threats as simple as something I can deal with as and when I need to do that. But I'm not, because I'm not in the end, because I even depend on you. ati umuntu ari umunyembaraga, ati nakifuje kuba umunyembaraga nyine kugira ngo mbe ndaho mvuga nti kiriya kibazo se ko ndi umunyembaraga nzagikoraho igihe cyose nzabishakira, ariko kandi birangira nyine ntari umunyembaraga kubera ko usanga ibyo nagagombye gukora buri gihe mbanza kuvuga ngo mwabimfashamo cyangwa se ndashingira kuri mwebwe. Urumva yagaruka kuri cya kintu yatangiye avuga ati kuki abantu bumva bagomba kubaho bategereza ko umuntu wundi ari ubahesha kubaho, bimwe yavuze ngo tugomba gufata nk'icyaha twebwe abanyarwanda. One day you decide to these people in international community, they have I think they took things literally. They are helpful. I would say they are helpful. They have been supportive. But they even are supportive in creating problems for us. Ataba abantu rero bibihugu bibihangange niyo by'imiryango mpuzamahanga, ati ibyabo rwose mu buryo babikora rimwe na rimwe baratangaje, bakora ibintu mu buryo busa nk'ubuvuguruzanye. Ku ruhande rumwe n'abantu barafasha pe, ati ndavuga ko bafasha, ariko ku rundi ruhande barakomeza bakagufasha no kukuremera ibibazo, ugasanga baragira uruhare mu gutuma nyine ibibazo bikugeraho. Ku ruhande rumwe baragufasha ibintu bikajya mu buryo, ariko kandi ku rundi ruhande bari kugufasha kugira ngo ibibazo bize bikwirunde hejuru. They are helpful in one sense of solving the problems and helpful in another sense of creating problems for us. Nibyo nari maze kuvuga, yarabivuze akahita The abisobanura. amount of threats we come under on a daily basis. We will do this if you don't do this. We will do that if you don't do that. Sometimes you feel choked by. Ati rero ati ntabwo mubizi buriya iterabwoba n'ibintu by'ibikangisho baba badushyiraho, ati rimwe na rimwe bati nudakora ibi tuzagira gutya, ku buryo hari igihe kigera rwose umuntu ataho biba bigeze umuntu aba amaze kumva bingeza aha. Ni kumwe umuntu avanga ibintu bingeza aha. Murabizi yuko ibihugu by'ibihangange niyo miryango mpuzamahanga za European Union n'abandi ibihano, ikintu cyitwa ibihano, turafata ibihano nimutagira murya turafata ibihano, nibyo biri kuba mu gihugu cya Uganda. Dore bamerewe nabi muri iki gihe, aho leta z'ubumwe za Amerika ngo zirimo zirasaba abasenateri bari kubasabira ibihano byabaye ibihano, nibyo umukuru w'igihugu avuga ngo ari igihe wumva biba bimugeza aha ngaha. This kind of, but instead of being choked by all of that, I will be choked by just being defiant and telling you to go to hell. Iryo jambo umukuru w'igihugu avuze bumva bahise baha amashyi, yarimo avuga ati jya kugira ngo nkomeze kumva noneho maze kuba ndambiwe n'ibyo bintu byo kuntera ubwoba ugasanga bigeze aha cyangwa se by'ibyo bikangisho, ati jyewe aho kugira ngo ndambirwe n'ibyo nani nkomeze kuba numva bimbangamira, burya nahaguruka nkabangamirwa no gutinyuka nkakubwira nti no ntabwo ibyo bishoboka, ati go to hell. Ijambo ubwo ngubwo nizere ko YouTube idahise ryumva ngize kuvuga hari ukuntu idakunda amagambo nk'ari, ariko ni ijambo rikuvuga ngo toka kure wowe, nk'ari ariko navuga mu kinyarwanda kumwabwira umuntu ngo toka kure, ntagiye kujya muri transi mu kubihindura mu ijambo kurindi. You can't create problems for me at the same time come and blame me for these problems and then start threatening me. How? Ntabwo bikwiye yuko birancitse twongera twumve. For me at the same time come and blame me for these problems and then start threatening me.
ati ntabwo bikwiye yuko waza kuba unteza ibibazo rimwe na rimwe ukongera ugahindukira ukaza kuba ari yewe ubishinja. Ati ntabwo ibyo bintu bishoboka. Ni kumwe umuntu ateza ibibazo mu kanya akaba akubwira ngo ni wowe ngo nyiri ibibazo kandi ari bo babizanye muri ubwo buryo. How? It's a daily thing, it's a regular thing, it becomes the conversation. Instead of addressing the problem the way it should be, these Congolese are very lucky. This second man who stands there and abuses people and threatens and does that, and then in the end, this same international community comes to me and says, yeah, you see, you need to do this, what? Ati rero buriya kimwe mu bindi bintu abantu batazi nuko nibyo bintu twirirwamo hano ibintu bikangisho n'ibintu nk'ibyo. Atariko kandi ku rundi ruhande tinajya mbabwire ko buriya Kisekedi cyangwa se ubutegetsi bwe n'abanyamahirwe. Ati byo twita imiryango mpuzamahanga hari igihe baza bakanyegera bagatangira kumbwira ngo urumva ngo hari ikintu buriya ngo wakora iki. Aragiye kutubwira ibyo baza bamubwira bituma avuga ko Kisekedi ari umunyamahirwe. And I tell them, don't you realize that by doing that, you are actually emboldening this person not to find a solution to their problems. Urumva bafite ibyo bamubwira byakorwa kuri Kisekedi agahita avuga ati ariko se kuko ibyo mumbwira nta nubwo muri kumva yuko mutarimo muraganisha ku nzira zafasha uriya muntu kuba yabona ibisubizo by'ibibazo ari guhura nabyo mu gihugu cye. Ntabwo ibyo bintu muri kubibona. Or whatever problems that are between us and them. You treat a country or a president or a government like a spoiled child. Koko mugatinyuka mugafata igihugu na perezida wacyo, perezida w'igihugu nka Kisekedi nyine mukamufata like nk'umwana wiyanduje. Ariko umwana agira gutya mwajyo n'umwana uri aho ngaho wakenyeje. Koko mugakora ibintu nk'ibyo. You look back and ask, check. There is no blame that ever goes to the very people who created this problem and who continue in the same problem. Ati muzafata kanya musubiza amaso inyuma murebe mu checking mwongere musubiremo murebe nta na rimwe turumva hari ibirego cyangwa se imigayo ishyirwa ku bantu bateje bino bibazo cyangwa bateze ibibazo ndetse na nuba giteze ibibazo. Reka da ntawo bavugaho ntago bajya bavugwaho biba biraho ngaho. But when it comes to Rwanda, it's our problems we are blamed for, and it's their problems we are blamed for. So we are blamed for two kinds of problems. Our own, we may have our own problems that for sure we will own up and deal with that. But how do we deal with the blame for other people's problem? Iyo bigeze ku Rwanda rero bati nicyo gitangaje baraza bakatugayira ibi cyangwa se bakatugayira ngo nibyo bakatugayira ibibazo byacu bateye ibibazo byanyu bakarenga bakatugerekaho nibyo bibazo byabo bandi bakabitugerekaho. Ati dufite ibibazo byacu duhanganye nabyo kuko ni twakwemera kubigayirwa no kubicyurirwa. Reka mbari ko mvuga ariko se ni gute ujye gufata ibindi ibibazo by'abandi bantu kaza kubitugerekaho gute uza kutugereka ibibazo by'abandi? They should be owning up to and dealing with. Ni ibibazo bakagombye kwitaho ubwabo bakanabikemura ku giti cyabo. How do we deal with that? Gute ibyo bintu tubibazwa? Just by threats, you come threaten people, I will do this. Well, some of them did whatever they did. But I hesitate to tell them. I say, okay, you did that. So what did you get out of it?
ati rimwe na rimwe rero ibyo bintu nk'ibyo byose bikaba ukaza kungayira ibyo bibazo by'abandi ukabikora untera ubwoba unshyira ku nkeke ndakora ibi nkore n'ibi na biriya ubwo ndafata ibihano, ibyo byihano ntabyo avuze ariko nibyo bintu bakunda gukangisha. Hanyuma ati rimwe na rimwe arigenda baza okay nk'ababikoze ko ari ibihugu byagiye bibikora ngo byafashe ibihano ati nk'ababikoze hari gihe mbanumva nababaza ariko se ubundi mwarabikoze so niki cyavuyemo se nyuma yuko mufashe ibyo bihano niki mwakuyemo nihe nyungu mwavanyemo? Whatever you did, what did you get out of it? ibyo mwakoze niki cyavuyemo ibintu byabaye bibi kurushaho? Ati giye uko mbibona ati kandi iteka ryose nakunze no kubigaragaza yuko byaze bikunze gukora ibyo atari byo biza gukemura ikibazo, ibintu bigomba kuba bibi kurushaho kuko ntabwo muri kujya mu mizi ngo murandure ikibazo mugihereye mu mizi, nuko ibintu biba bigomba kugenda. Just massaging the people who are actually behind these problems. Nkaho mwahereye mu mizi ikibazo ngo mukirandure burundu, ahubwo mumeze nk'abari gukorera massage abantu bari inyuma y'icyo kibazo, abantu barimo barakijenjekera bagitoneka, namwe mukaba masamu bizi ko umuntu baba mu masaru gukora aho gutya, nibyo muba murimo gusa. So how does the world expect us to behave? Just listen to them and do whatever they ask us to do, even if it is leading to our own destruction? Ati hanyuma ikibazo nibaza niki iyo si cyangwa se abantu bose n'amahanga yose niki bumva bategereje yuko tugomba gukora? Badutegerejemo yuko twicara tukagenda tukicara tugategera amatwi kumva ibyo bavuga, kabone nubwo ibyo bavuga tukabyumva tukanakora ibyo bashaka nkuko babishaka, kabone nubwo byaba biza kutuganisha ku kwisenya twebwe bwacu, nibyo ngibyo dukwiye gukora. Let me tell you, it's really not for our existence, for our well-being, if somebody intends to create these problems for us, we don't expect to be asked to ask for favors from the ones who are causing these problems to us. Ati rero icyo abantu bakwiye kumenya kandi bakacyumva bakagisobanukirwa nuko nibigera ku kubaho kwacu, umutekano wacu, kubituma tugira ituze, ubwo n'abaturage avuga nyine nk'igihugu cy'u Rwanda muri rusange, ntabwo bizageraho tutegera ibiganza ngo mwatubabariye tukagira ituze, mwatubabariye tukagira amahoro, nta mpuwe, nta bintu byo kuvuga ngo mutugirire impuwe. Nicyo kintu yashaka gusobanura. We are not going to ask for a favor. Ntabwo tuzigera tuvuga ngo mwatubabariye kuko nibyo uzi kuvuga ngo mwambabariye nkagira amahoro na security mu gihugu, mwambabariye abantu banjye bagatekana. No, ntabwo bishoboka. Well, maybe someday when there are people who are like we have been decades and hundreds of years ago, maybe those people, who knows, we can always, through such manipulations and so on, have people emerge who think that is the way we should live. Maybe, I don't know, but in some of us, his lifetime, in our lifetime, some of us will try and stand up to that.
ati hari abatekereza ubwo niba nabo ngabo nyine bavuga amagambo nk'ayo, ubwo n'ibyo bihugu by'ibihangange biba bigifite imitekerereze y'uko uko abantu bari bariho mu myaka ijana ishize, ku buzima bwagiye buhinduka, abantu bakimeze kwa kundi, bagatekereza ko ibyo babwiraga abantu mu myaka ijana ishize na n'ubu ariko bigomba kugenda, atari ko ibintu abantu bagiye banyuramo, inzira abantu bagiye bacamo, bamwe muri twe ntabwo ari uko ibintu tubibona, kiba cyarageze cy'uko umuntu ahaguruka agahangana n'ibyo ngibyo imbona nkubone. So this problem, by the way, if we were really in Congo for minerals, we would be 100 times richer than we are now. Aha yari arimo avuga ku bajya bavuga ngo ingabo z'u Rwanda ngo ziri muri Congo, ngo ziriyo ngo kubwo gushaka y'amabuye y'agaciro, bajya bavuga ngo ni ukwiba y'amabuye y'agaciro. Avuga ati tubaye turi muri Congo dushaka y'amabuye y'agaciro n'ibyo bituruka mu butaka nyine, twagombye kuba turi abakire inshuro nk'ijana gukuba uko duhagaze uyu munsi. But I think also why we and you know, so recently people sort of celebrating, say, you see, we have always said Rwanda is in Congo and they have been denying, now they have no, that is nonsense. Ati ari ibintu biherutse kubaho mu minsi ishize, ubwo abantu bari bameze nk'abari guserebura bishimye cyane, ati twavuze yuko u Rwanda ruri muri Congo, ati bakagenda babihakana, ati none dore igihe kirageze, barabyemeye ahangaha uko biri kose. Nkurikije uko mbyumva yari arimo aganisha kuri bimwe byatangajwe mu minsi ishize na ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika, ubwo hari inyandiko yagezaga kuri Amerika, ubwo baganiraga nyine avuga uburyo hari imikoranire y'u Rwanda na M23 n'ibintu batigeze bashyira mu bwihisho, babivuzeho. Umukuru w'igihugu ati ntabwo ari ibyo bintu rwose, abantu ntabwo ko babyakiriye, ariko bireka twumva icyo bisobanuraho. I think people who are being told are not listening, and what they have been told for years they have not been listening. Ati atekereza ko amenya abantu babwirwa ariko ntibumve, ati n'ibintu bagiye babwirwa inshuro nyinshi, inshuro zirenze imwe barabwiwe ariko wagira ntabwo bumva. Reka twumve. I've been asked thousands of times, is Rwanda in Congo? There is something that says everything you need to know about defensive measures we took to deal with that threat coming from Eastern Congo or from Congo. Mbere ko akomeza reka mbanze mvuge kuri ibi, aravuga ati ni kenshi nagiye bambaza ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo, ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo. Ati ni kenshi nagiye mbazwa icyo kibazo. Ati n'ikindi kintu twagiye twumva ndetse n'abantu bakwiye kumenya icyo twita ingamba z'ubwirinzi twagiye tuvuga, ziri guhangana n'ibibazo bituruka muri Congo cyangwa mu burasirazuba bwa Congo. Now, my answer, simple answer which says everything, has always been, if you ask me whether we are in Congo, do you first ask yourself, why would Rwanda be in Congo? Ati igisubizo cyane ndetse kinakubiyemo ibintu byose abantu nakunze kubaha kandi kitigeze gihinduka. Uwambazaga wese ngo ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, igisubizo nagiye mbaha ni iki, ni ukuvuga ngo ese mbere yuko mumbaza icyo kibazo mwaba mwarigeze mwibaza ngo ni iyihe mpamvu ishobora gutuma ingabo z'u Rwanda zijya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo? Then you would get the answer without asking me. Ati uramutse wibajije icyo kibazo wahita ubona igisubizo cy'icyo kibazo wambazaga utiruza kumbaza. If we ask ourselves that this Rwanda which is accused of being in Congo, why this accusation? First of all, it is not about minerals, that one is aside, for sure.
It's not for any other thing, for sure. Except we have told you for the last 30 years about the threats coming from Congo to do with our security, and those threats have materialized several times. You just don't want to see it, you don't want to hear it. So, but what are they looking for? When they're asking you, are you in Congo? Are you in Congo? Either you say no, and the question of defensive measures we took are also seen as if they are not there. And if you say yes, that becomes the only problem in the world to deal with. aha reka nabwo ngira icyo mbivugaho. Aravuga ati rero yarimo avuga ati wibajije icyo kibazo nk'uko yarabivuze, wibajije icyo kibazo ni ihe mpamvu yatuma ingabo z'u Rwanda cyangwa se u Rwanda rujya muri Congo, igisubizo wakuramo cyaguye igisubizo cyatuma utaza no kugira icyo umbaza kindi. Ati kandi ndahamya nashidikanya ko uramutse wibajije icyo kibazo ntiwajya gutekereza ku by'amabuye y'agaciro, ntiwajya gutekereza ku zindi mpamvu izo arizo zose, ahubwo wakongera ugasubiza umutima impembero ukibuka ibintu tumaze imyaka igera kuri 30 tuvuga. Ibibazo by'umutekano, ibibazo bihangayikishije u Rwanda by'umutekano bituruka muri kara gace, ibibazo abantu bagiye basa nkaho birengagiza ku giti cyabo n'amaginga yangaya. Ati noneho uramutse uvuze ngo hoya ntabwo ziriyo nkuko nyine babibaza, kwavuga uti hoya ntabwo ziriyo, byahita bihindukira kimwe twita ingamba z'ubwirinzi tuvuga twashyizeho, ubwo bahita bavuga batoneho izo ngamba z'ubwirinzi ubwo ntazo. Hanyuma wavuga ngo yego, noneho ubwo icyo gisubizo cya yego nacyo kigahita gihinduka ikisi yose igiye kuvugaho bataha bati ntibabyemeye. Ati nuko ibintu babimeze nta kindi baba bashaka n'ibyo ngibyo. Even illegally, the lawyers who are here, I see the Minister of Justice. If we say yes, every other problem will disappear. They'll just take you on saying yes, you are there. So ati ubwo rero kwibeshye mukavuga ngo yego cyangwa se mukavuga ngo yego, ibyo byo kwibeshya ntabyo avuze n'ijye byivugiye, ahubwo kuvuga ngo yego kuri icyo kibazo baba bari kubaza. Ati ubwo tayari nyine ibindi bibazo byose bihari byahita biburirwa irengero, hagasigara ikibazo kivuga ngo yego ingabo z'u Rwanda ziriyo, ubwo nicyo cyahita gihinduka ikibazo mu gihe hari ibindi bibazo bakagombye kurebaho. In fact, you will have made it easy for them to load the problems of Congo on your shoulders now. Ati ubwo rero bivuze ngo icyo gisubizo cya yego rwose cyaba kigiye kuborohereza gufata ibibazo bya Congo bakaza bakabitereka ku bitugu by'u Rwanda. Ati nuko nyine baba babonye uburyo bwiza bwo kugira ngo babikore nk'uko n'ubundi basanzwe babivuga. That's it. So you saw one time a journalist asked me, say, are you in the CNN? It was, I must have seen it. And when I said I don't know, simply that is really technically not an answer I should have given. Ati binyibukije mu minsi ishize umunyamakuru wa CNN ubwo yazaga kumbaza niba ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, tindamubwira nti ntabyo nzi. Ati mu by'ukuri icyo cyari gisubizo ubundi ntakagombye kumuha, hatari ko namubwiye ko ntabyo nzi, reka twumve impamvu yamuhaye kino gisubizo avuga ngo ntabyo azi. But also technically it is an answer that would not take me to court. Ati ariko teknikoma ubundi igisubizo namuhaye ni igisubizo kitangira no mu nkiko, ni igisubizo namuhaye nyine kitagire nicyo kinkoraho namba. How do you prosecute an ignorant man who doesn't know what you're even talking about? Igisubizo namuhaye ni igisubizo rwose kitagira nicyo kinkoraho. Ese ni gute wavanga ujyanye umuntu mu nkiko, umuntu udafite amakuru namba utazi n'ibyo urimo kuvugaho? Yaramubwiye ngo I don't know, amaje ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo, ndati I don't know. That was difficult. So but this whole back and forth thing has trivialized
the real issue. The real problem has been trivialized. But there are bigger issues to deal with. Congo must own up. They have responsibilities and must not transfer their responsibilities to Rwanda. ati rero ibyo bintu byose wumva bibaho urumva ni ibintu byinshi biba byabayeho binyuranamo ngibyo bihano ngibyo threats byo kuvuga ngo turagira gutya ngibyo byo gushirira ngibyo byo kubazwa ati ibyo bintu byose ni ibintu biri aho biri gutesha abantu umwanya hari ibibazo biremeye byakagombye gukorwaho Congo igomba kwicara igasubiza umutima impembere igafata inshingano igakemura ibibazo byayo apana ibintu byo kuza kugereka ibibazo byayo ku Rwanda. Not responsible for Congo. The history and whatever it is, that one people can make their own judgment. But we cannot carry our own problems and carry Congo's problems. No. Ntabwo dukwiye kwikorera imizigo yacu tuvuna ibibazo byacu ngo twongere turenzeho n'ibibazo bya Congo. Reka ntabwo ibyo bintu ariko bigomba kugenda. And for protecting our people, that one we shall. There's no question about it. Hanyuma ku ngingo irebana no kurinda abaturage bacu icyo nicyo tuzakora ntacyo tubyibazaho. There's no question about it. Ntabyo kwigurwa umuntu abyibazaho nguce zari veni zari tarani ibijyanye no kurinda abaturage bacu nuko ibintu bimeze. But there is more unfairness to this world. Anyway, let me reserve some other comments for another time. Ati rero hari ibintu byinshi umuntu yavugaho muri iyi si bigenda biba atariko reka ngarukira ahangaha ibindi mbiharire undi munsi. Nicyo gice nashatse kubabwira rero cyakiri mu cyongereza ngira ngo mushaka kuba mwakurikiranye umuhango wo gutangiza gahunda y'umushyikirano akaza kugeraho icyongereza wenda utabasha kucyumva mu buryo bukwiriye. Niba wabyumvise sava niba utabyumvaga nabwo ngira ngo nkoze uko nshoboye kugira ngo ubashe kumenya icyo umukuru w'igihugu yavugaga. Nkwifurije ibihe byiza ndetse ngusaba gukomeza kubana na Beacon of Hope magazine. Nitwiringiye Imana Patience, mugire ibihe byiza.